youth representation. Tunaweza enda kusign tujue that this was the commitments and the outputs of Nyeri Youth Summit, and azimewekwa muhuri ya governor. Tunafuatilia hii mwaka ingine yote until the next summit. Thank you, Zuena. Thank you, Zuena. Wacha tujibu hayo maswali ni matatu. Yes. We already have a youth directorate and it will have funding. MCAs ambao wako hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Kabadha na wengine, tafadhali nawaomba msimame dakika moja. Kareithi popote ulipo, mumesikia ombi lililoko. So we must have this summit next year. We had allocated, I think, 5 million Kenya shillings. And I think the money is within the department. In the next supplementary budget, we will have to change. I haven't looked at it, but it will be there. So Zuena and wale wengine wajue itakuwa. Si ni kweli? Hiyo tumemaliza. Then we look at the third one, which was on the business on the issue of public participation. This year, I think we have what is it? CS. I think we have put some little money for public participation, and as a budget we will also look at that, so that we tunaweza leta watu kama vile tulifanya, so that we have the necessary public participation. Na pia sijui kama tunataka kuzi break down mpaka tumeleta kwa sub county. True or not true? We are now at the sub county level. Hiyo mambo tutaangalia sawa sawa. Kitu kimoja nataka kusema ni hivi: wale youth ambao wanajiita Nyeri sector wakiongozwa hawa kina Wambui, Zuena na wengine, they are the ones who petitioned my office about a directorate ya youth, and we have already created that directorate. Tumefanya hata, we have already advertised for a director. Kwa hivyo kama huko apply. Asante sana governor. Huyu jamaa pewe mic, please. Make it mic. One question please, because of time. Uliza swali ndugu yangu. Good afternoon. Afternoon to you. Yesterday, Mr. Governor, nilisikia ukisema one of your friends alisema anataka kudonatea Truphena 2 million. For me today nauliza, is it possible for each tent zenye zimehekwa huku for you and your team to buy for them goods worth 20,000 each team? Is it possible for that to happen juu ya Christmas? Zao mayouth wamekuja wamerepresent. No, anaenda back. Anarudi. So youth wamekuja wamerepresent. Nitakwambia ukweli, it is not possible. Government cannot operate like that. Kwa sababu serikali inafanya vitu vinaitwa procurement. Kwa hivyo haiwezi nunua. No, not for the government. Mimi nauliza wewe na team yako. Uko na team ulisimamisha jana. Goods just worth 20,000. We don't have the money, unfortunately. It's okay, Governor. That is nice. The last question is with that guy. Make it very short. Your Excellency, Governor of Nyeri, all leaders present, distinguished guests, and fellow youths, good afternoon. Good afternoon. I'm here today as a proud young person from Nyeri. Okay, please don't read a speech. Go direct to your question. Full of hope and full of energy. Your Excellency, Nyeri is blessed with beauty. We have rich culture and hardworking people. This county has potential to become a model in cleanliness and urban management in Kenya. Blocked rainwaters drainage system, when it rains, many roads flood, business are disrupted, and residents struggle to move from place to place. This drainage system once functioned, and now they are closed with clogged soil, plastic waste, and overgrown vegetation. I stand here to ask you, our governor, that we need that chance and that opportunity and create that environment for us young people to work and clean these areas. As that, I know that will create a chance for an opportunity. Nimekusikia. Okay. One of the reasons I wanted the matatus to go down was to open up town so that we can work on the drainages. Si walileta kichwa, wewe unakumbuka. That is one of the reasons we are still pushing. The minute we take them to the new stage, we will do all the drainages to be able to, because we'll get the vehicles out of now. You know, they are parked everywhere. So that is one of the reasons. But I understand
we are still struggling to get them go so that we can do that. Tunaelewana? I hear you, nimekuelewa kabisa, and I'm also as concerned as you. The drainages are blocked. That is a fact. We are working on them, but then the problem is we have so many, all the matatus are parked everywhere in town. Nyinyi wenyewe mnajua jioni what is happening. You can't work. Saa hii tukianza kubomoa town, that is the end of it. Nyeri will be a mess, and that's why we wanted them to come, go down there, do the necessary, and then we have the freedom to be able to open up the drainages all the way kutoka juu posta mpaka hapa chini. Tunaelewana? Support us, we will be able to do that. Thank you so much, Governor. Someone spoke about the next governor. It is not important, don't worry. We have set systems that hawezi vunja. Akikuja tutadili. Tukiwa hapo, tukiongea hapo kwa gavana mwenye anakuja, kuna vijana wengi sana wanajituma kwa mambo ya siasa. As we finish, I want you to give them our encouragement, since kuna wenye wanataka kuvie for different seats. And then the last question from Health Kikao, what plans do you have on mental health and boy child of Nyeri County? Thank you very much. Two things. Kuna vijana ambao wanatafuta, wamejituma, wangetaka kutafuta viti. I say every dream is valid. Every one of you. Anyone can be governor in Nyeri. Anyone can be an MP. Anyone can be an MCA, a woman rep, a senator. Wewe jitume. Tuliongea jana, si tuliongea? Nikawaambia vile mtu alijituma, akajiita deputy governor na hakuna mtu amemchagua. Siku hizi yeye ni governor. Si mnakumbuka hiyo hadithi? That is the way it is. I want to wish wale wote ambao wamesimama, as you do your campaigns, please remember that there is a tomorrow. Win or lose, there is a tomorrow. So in your campaigns, do not make enemies, because there are no political enemies in politics. Just speak, tell the people what you want, and give them your promises. They will fight for you. On the issue of the boy child and mental health, that is a big challenge we have. And occasionally we hold Men's Wellness Day. The last time we held it was at DEP here. We are planning to hold many more, even within the sub-counties. But we also ask, in our level 4 hospitals, all level 4 hospitals, we have a clinic for all those with psychosocial issues to attend there psychologically. They will be dealt with. We have counselors. If you can't get them in level 4, they are also some in level 5, and we offer those services. Mukishindwa, mutafute huyu waziri anaitwa Esther. Huyu yeye anazima moto, ako na fire engines. Ikiumana anaweza tumia fire engine. Kumshindi, she knows what to do. Some of the problems I get, I refer to her. Kuna jamaa ananiambia sasa maisha imefika mwisho, nataka kujinyonga, na mtumia huyu. She ensures she does everything that she should. Kuna counselors, kuna nini, and we are able to assist each other. Let me end up by saying this. A problem half spoken is half solved. Ukiwa na shida, tafuta rafiki pia mzungumze, ambaye anaweza kukupa mawaidha na ukatuweza kutuendeleza. Asante sana Governor, juu ya time najua utarudi hapa. You will nitapigwa. Tuchukue swali lingine moja. Swali moja tu pekee. Swali moja. One question please. This guy, huyu jamaa ameinua mkono for the last 10 minutes. Huyu jamaa ameinua mkono sana. Ameinua mkono sana. Wacha mpatie mic. Swali ya mwisho. Check. 1 2. How are you, Mr. Governor? Niko mzima. Asante sana kwa kutupea hii program. I have a question. You are Mimi, I'm a father of 2 kids. Na nimefanyia kazi kwa mtu ako kwa ofisi. Alipokosa kunilipa, alimpeleka mbele na nikaenda jela. I'm very sorry. I tried to claim my money. Sai, sijaweza kulikava. Naitishwa pesa nilikopa.
Haya. Asante. Tumpigie makofi huyu jamaa. Tumpigie makofi. Sio rahisi mtu kujituma na kusema shida zake. Tunaelewana? Na tutamsaidia. That's okay. Wangapi wanasema asaidiwe? Sawa. Tutasaidia. Sitaki ukae chini sababu tumemaliza. Your last words to the youth of Nyeri County. Nikienda kuketi, ndugu zangu vijana, nyinyi swali jawabu letu katika maswali yote tulisema jana ni kujitu. Form ni nini? Ningetaka niwaeleze tena. Let me say this na nitangaze hapa. Do not allow anyone, again, do not allow anyone to determine whom you become. Unanielewa? Do not allow, and I say this, never let other people's opinion about you become. Tunaelewana? Mimi nakaa kama mtu alifunga gazeti juzi. Si unaelewa? Tunakenga, tunaelewana. You think that anybody is playing around, look at the mountain Kenya and remind yourself, de Nyeri na diradha idana. Tuko pamoja? Neguo. God bless you so much. Thank you so much, guys. That was our time. God bless you. Wapi kelele ya gavana? Tugo Nyeri, Tugo Nyeri, Tugo Nyeri. Kipao. Haya, wapi kelele ya mheshimiwa gavana? Haya, nataka tufanye hivi sasa ndio tuweze kukua sawa. Ningependa sasa tukue na ka session kadogo ka dakika 3 peke yake. Dibul ndiye aweze kukaa chini, asisimame sana. Si ndio? Atakaa tu hapa karibu na mheshimiwa gavana. Haya, kama unataka DJ Dibul dakika 3, simama tufanye hiyo kitu, alafu nimkaribishe. Haya. Musungo oro naria andu tu atwarusi wande wabe ine yamo Luse itire etone moduriwe mara amenya bendoke ode Luse osia itire etone moduriwe mara amenya bendoke ode wari wa moduriwe Kereli Ya, asante sana. I want to call His Excellency the Governor.
Truphena to take over the program. Is the first Kenyan at 28 to earn a PhD in serious business called mathematics. This guy is the CEO ni Chief Executive Officer with the National Gender and Equality Council. Is it Council? Commission. Tunaelewana? She is a product of Nyeri pale Mberere. Anakaa hakai. Ni shujaa, si shujaa. Apigiwe makofi na apokelewe. Thank you so much, Your Excellency Governor Kahiga, first for your support, because you're always very ready to support everybody. And personally, I've benefited from that support. Our PS, Anne Wangombe, in charge of Gender and Affirmative Action, our PS, Fikirini, in charge of youth, my colleague, CEO, Gloria, and my Gen Z colleague, who is very young, na marafiki wangu, adu anyoba moriega, adu akafa rumego oko, ya adu kieni ismwego oko. So mimi ni mtoto wenu. Na juge first is to congratulate the young lady who has made history. Na juge in Kieni and in Nyeri, I think we are people who make history. Because when I became the young person to get a PhD, I was also from Nyeri. Na mimi naitwa Muthoni, by the way, Governor, maybe hujui. My name is Purity Muthoni Ngena. But that is not what I came to say. I want to use my microphone. I'm struggling, but thank you so much. Na niseme, especially to my colleague, young people, it is possible to become what you want. And I'll tell you briefly, within less than 3 minutes, my story. I've said I'm raised in Berere. Those people who know Berere, Berere is a place where people who had been evicted from the forest were settled by President Moi. Everybody in that area, most of our parents had not gone to school. Most of them, they were in the forest. Walikuwa wamejenga tule tunyumba vidogo vidogo, and my mother was one of those women. And when I sat for my KCPE in Berere Primary School in 2002, nilipata 235 marks. Meaning, si ni ukweli? Watu wengi walisema aende akaole kwa sababu hata hajafikisha alama nusu. But my mother believed in me, akaniambia nirudie, nikarudia. And in 2003, nikapata 369. And I was able to go to high school. And I'm raised by the community. I was actually remembering that for me to go to high school, everything I had was borrowed from somebody. A dictionary, sijui kamusi, golden bells, and the community raised me. And I was able to get a B+ to Mutumu Girls. And I joined Egerton University. Again, tulifanyia harambe kwa kanisa ya Catholic for me to go to the university. And I was able to go to the university without knowing anyone. When I graduated in 2013, ndio mjue kuna Mungu, mtu ajitume. In 2013, when I graduated, I was given a scholarship by Egerton University. Egerton iko huko Nakuru. There was nobody. In my family, in my extended family, and my cousin Isiak and Asatin, I was the first person to get a degree. In the whole clan, in the whole family, meaning sikuwa na mtu wa kunishika mkono. And I was able to graduate in 2015 with a master's in mathematics. And again, during the graduation, mtu akasikia tu, because I was invited. I graduated within 2 years, which was unheard of. I was called to greet the Vice Chancellor. And someone noted me from Strathmore University, huko Nairobi. And for the first time in 2016,
I was able to go to Nairobi. I don't have a relative in Nairobi. At least now my relatives are able to join me there, and they can visit me. And I joined Strathmore University to do a PhD in mathematics. And again, I graduated in 2018, becoming the youngest person to get a PhD in this country. Mtoto wa single mother. Mtoto ambaye ameelimishwa na community. Mtoto ambaye believed that I don't need anybody for me to go where I want. And that is the spirit of the county. That we are going to make it, and we are going to make it better and better and better. And asante sana, Governor. And last year, I was in government as the CEO of National Gender and Equality Commission. This is a constitutional commission that is supposed to oversight what the government is doing on matters of equality from all forms of discrimination. And I asked again, nilikuwa sasa ni ile masomo ilinisaidia nere magoro, lakini ungekuwa makaratasi hata niki hapo wangenichukua, hawangenipatia hiyo kazi. The youngest person CEO in this government. Hivyo jituma, mtu akijituma no one mundu akonyite mwana weke ore dagaga muthambia. Na mimi niseme kwa watu wa Nyeri, niye ndeetaga ngina wa githomo, pende elimu. Elimu ni kitu ya maana sana. Na tutige kuuga uria tugaga ati githomo ti thurari. Let me tell you, counties wa shule, people school and learning. Lakini huku watu wengi wanasema hivyo. Msiseme githomo ti thurari, lakini ituthome. Just wejitu, because mtu hata ukiangalia they are always ukuwe na certificate. I tell you, in government, if at least a D+, if you don't have a D+, polisi wamechukuliwa. Mtu alikuwa na D alichukuliwa. Mtu alikuwa na D alichukuliwa. So to them and young people, we are the parents. Let's encourage our children to tukinye haria tukinyete. Ni mwaga guthoma mwira mothe ni mwandwa ni andu angi, na reke ngwire keki ikigayanwo oko nduri hau ni ukuria keki iyo ndungiria somo ndio inatupeleka mbele. So for me, that is I wanted to bring, that this county we must go back to who we were in terms of education. Tugamathira ma githomo reke ituge Nyeri ya githomo. Masomo ni muhimu sana. And tuache kusema ati gutire na mawira keke abothome ucoke ugage ndonona we gukira ati ona ungitwa ri gutire handu ungionerwo njira. I'm also here to say that let's say no to gender-based violence. Let's say no to gender-based violence. Kwa sababu tumeona watu wengi sana, wasichana, mama, akina mama, hata wazee, there is a lot of violence. Sisi vijana tutige kuhora tumia itwa kwa wena modo. Okay? Kama uko na mtu, mpe hiyo heshima. I can't imagine someone slapping me. To be sincere, sasa utaniuliza nini? Hata kama mimi ni wako na nimeshindwa kupika vizuri, achana mimi. Niambie Puri turudi kwenu pale Mberere, wewe nimeshindwa na wewe, niweze kuendelea na maisha yangu. But please, let's say no to gender-based violence. Also, tuache kuattack watu online. Let's also say no to violence online. Sasa ataka hujapenda vyenye nimevaa, ama hujapenda vyenye nilizaliwa. Mimi sijui mamangu alinizaa nikiwa hivi kwa nini. It is God who make that decision. Ndio? Ndiye akanitoa hivi nikiwa mdogo, nikiwa mrembo hivi. So please, let's not attack people online. And let's also stop attacking, especially women. Ati huyo hata tumemuona, wewe hata ufai ukai hivi and all those sort of things. So I'm here to bring the message in Nyeri, let us love education. It is possible to become, you don't need anybody to know, because I'm an example that one can make it wherever you're coming from. It is unfortunate that my mother did not make to see me shine. But I know the people of Berere are happy, the people of Nyeri are proud of me, and I'm proud of you because of your support. Asante sana, Governor. Thank you very much. Before you go,
Juzi tuliona ukipewa nini na president? So last year, a day like tomorrow, which was Jamhuri Day, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, alinipatia Moran of the Order of the Burning Spear. Apigiwe makofi. Kujituma amepata Moran of the Burning. Sinyi mnajua yangu ni gani? Kuna mtu ajui? Yangu ni ya Elder of the Golden. Asante sana. Yeah, we wish you the best. Thank you so much, Thank Your you Governor. very much. Yeah. Wonderful. Tumpigie makofi. Mumesikia kujituma na mumemuona. Sasa yeye anakaa zile meza. Mnaonaje? Si ni sawa? It is not where you are born, it's not where you grew up, it is not who your parent was. Wewe umeweza kujituma. Sasa kwa heshima nataka the National Youth Council ya Kenya, nayo inaongozwa na mrembo anaitwa Gloria Wawera. Apigiwe makofi. Huyu sasa ndiye CEO wa Youth Council yenu. Karibu. Asante. Vijana hai. Vijana hai. Woza. Ai, woza. Woza sana. Bwana. Wekse. Wamudende. Oh, pole. Governor, nashukuru sana kwa nafasi hii. Hiyo ni lugha gani? Kumbe sisi ni wazee style hiyo. Sielewi hiyo. Haya, endelea. Asante sana bana governor. Wale wa Mbwekse tumalizie hapo kwa Mbwekse tusiendelee. Kwa majina naitwa Gloria Wawera. Mimi ni CEO wa National Youth Council, ndio hii hapa. National Youth Council ni baraza ya vijana wa Kenya nzima. Na tumekuja hapa kusupport Nyeri Youth Summit. Ningependa ku acknowledge all protocols, nikianzia na PS wangu, PS wa vijana, PS Fikirini, PS Anne Wangombe na Gen Z mwenzangu CEO Wangek. Vijana kwa leo mimi nimeleta mada moja tu. Boy child mpo? Siski base mpo? Hapo sawa. Nia yangu ni kuwazungumzia vijana, wavulana specifically. I've never been a young man, so I wouldn't know how it is to be a man, but I do know that men are important in our society. Na haswa hapa Nyeri, nimesikia kidogo nikipitia, tunakunywa kakitu. Tunapewa uji. Hatujajua hiyo, ni muhimu tusijue hiyo. My primary concern is to encourage the young men in the room. My colleague here has said it's possible for you to make it from wherever you are. It is very possible for you to make a life for yourself. Be it in work, but also be it in business. Ikiwa uko na hustle unataka kusukumana nayo, the most important thing to do as a young man and as a young woman is to start. Start however small you'll start. Hakuna kitu kubwa uanzia juu. All good things begin somewhere small. And it's important that even as we start, we support each other. Ukiona rafiki yako ako na hustle anajituma, kuwa customer wake wa kwanza, nunua hiyo smocha, nunua hiyo ndizi, msupport so that their businesses can grow. But over and above of that, tujitume. Nimesikia governor amesema hapa form ni kujitu. Kuna hustle, kuna mboka yenye kwa gava na pia kuna mboka ya ground. But all in all, particularly for the young men in Nyeri County, I want to encourage you to know that it's possible for you to step up into the spaces you want to step into. The other concerning thing I've heard here, Governor, for the first time, is on mental health. I know we've had a mental health kikao, and I'm looking forward to your resolutions, but I want to encourage us to have hope. I know as young people, and I hear it from many of my peers and my colleagues, we may be struggling with many things. We may be struggling with depression and other things. And I want to encourage us to take hope. Because kwa Kiswahili, they say it is darkest before dawn. Yani ni kiza zaidi kabla ya jua kuwaka. Whatever the hustle may be, whatever the struggle may be you're going through in this moment, like all seasons, these too shall pass. Dakika kidogo zimepita kulikuwa kunanyesha, si ndio? Mlikuwa hapa kukinyesha? Mlikuwa kukinyesha? Ama ni mimi peke yangu niliona mvua? Mliona mvua? But the rain passed and now the sun is shining. To encourage all of us to
take hope, to have faith. Tomorrow, my mother, when I was growing up, used to tell me, tomorrow will always be better than today. So if we may be struggling with mental health, the National Youth Council is here to support you and to connect you to whatever resources you may need to tackle your mental health. But most importantly, have faith. Bwana Governor, hii kikao imebamba sana. We look forward to coming back in 2026. Count on the support of the National Youth Council. Thank you very much. Tumpigie Gloria Wawera. Ni vijana pigeni makofi bwana. Si mnamwona? Aish. Sasa nyinyi. Na unajua niko na kama kuna mtu amejipanga ajipange naye. Sawa. Now, may I recognize the presence of the county commissioner? Nataka niwaonyeshe commissioner mpya wa Nyeri. Anaitwa Bwana Biwott. Can you mnamuona? Mr. Biwott. Mtampigia makofi, najua hiyo maneno ya serikali itapangwa na hawa. But before I invite the PSs, nataka nimpatie heshima mzee Kabadha, mheshimiwa. Nataka nikupe nafasi hii utujulishe kwa MCAs ambao wako hapa, wasizungumze kwa sababu ya masaa, ndio turuhusu PSs. So I want to invite you, Mheshimiwa Kabadha, the MC of Iriaine and the chairman of the trade and trade cooperatives and tourism. Uje utujulishe kwa Asante sana Governor. Hamujaboni. Mi kwa majina naitwa Jitako Kafadha wa Muthiri, David Kafadha. Ninie MCA wa Kuria Iriaine Mathira na nonie MCA wa Muthoni Truphena. Todumite Kuria Iriaine itura go Ihwagi. We are so proud of her. Your Excellency, like you have said, I want to ask my colleagues to stand up wherever they are. Kujeni hapa tafadhali. Mheshimiwa Kavengo. Alilio hau. Ona goma mudogeri. Mtu aseme jina yake. Mheshimiwa Kavengo from Magutu, na mimi ndiye chairman wa environment. Kwa hivyo na furaha sana, nasema congratulations to Truphena. Haya. Tunapea Mheshimiwa I am Mheshimiwa Janet Muthoni Camero, nominated member to represent gender, and I'm very delighted to be in this gathering, and I know the youth have a future and Nyeri is great. Thank you very much. Welcome, Nyeri. Good evening, everyone. My name is Honorable Agnes Wanjiko Ashira. I represent gender at the County Assembly of Nyeri. We applaud the consistency of Truphena. Na my youth wote mzidi kujituma, and may God bless you all. Thank you very much. I'm Honorable Karethi Wamboi, the MCA who represent the youth in the Assembly. I want to say thank you so much for being here. And we have had this as a very successful program. Now, as it has been said, there are much that we did in the policy. One of my work that I did when I got to the Assembly is to ensure that as the youth leader, hii policy ya youth imepita, and we did that. We ensure that there is money for budget to make this day a success. And going forward, it is going to be bigger and better. And I'm going to ensure that hiyo mambo ya what they are saying, the issue to do with drug abuse and the issue to do with rehabilitation, we have a policy that is on board, and we're going to ensure that equally it is effected to ensure that we curb that menace. Na jana wale vijana walikuwa hapa, as I finish, tuliongea mambo ya betting. And the PS here and the CEO, National Youth Council, I want to plead with you that we have a challenge with the betting. Na hawa vijana hata ukiona wamekaa hapa, wengine jana niliwa challenge, walikuwa wanaitisha wifi, and I was telling them you're looking for Wi-Fi to access the betting sites. It's a menace that we also need to look at to ensure that we save the next generation and be serious about ensuring that we don't put our young people into much danger. Thank you so much. May God bless you. Thank you muno Governor. Hata mimi yangu ni moja tu. Mimi niko budget committee huko Assembly, na vile Governor youth wame request pesa yao isiguswe. Ikiwekwa kwa budget haitaguswa, itaenda vile itakuwa, na tutaendelea kusupport my youth. Ni vijana wetu na ni watoto wetu, na tutawasupport. Finally Governor, hata kama Muthoni ametoka, I want to take this opportunity
to congratulate her. We are so proud today. Me, I come from Ihwagi, I come from Iriaini. Muthoni has made Ihwagi proud. Muthoni has made Iriaini proud. Muthoni has made Mathera proud. Muthoni has made Nyeri proud. Muthoni has made Kenya proud. Muthoni has made the world proud. I congratulate her. Nilikuwa naenda huko kila siku kumuombea. Hata mliona nikiinua mkono juu kuombea hiyo msichana yangu. Kwa hivyo sasa jana tulikuwa na mtu mmoja kutoka Mathera anaitwa Solomon Muleithi, na wakati alikuja huyu msichana alisema anataka kusaidiwa kuregister hii mambo ya award yake. Na akaniambia mimi mwenyewe alikuwa nataka 84,000. Kwa hivyo tukaongea na Solo mwenyewe huko kutoka Mathera alinitumia shilingi 1,100 ya hiyo msichana. Na nikitaka ule mtu atakuja akuje apokee hiyo pesa. Pesa zipokelewe, lakini mimi ndio nabeba hizo pesa. No problem, it's okay governor. Si mnajua hivyo? Mimi ndio nazibeba hapa. Niko na askari. Hapa iko shilingi 1,100 kutoka kwa Solomon ya kusupport hiyo msichana. Very well. Pokea. Alafu mpatie governor. Governor pokea mali. Leta mali. Na mimi niko hapo kuhakikisha amepokea. Siko sawa sawa? Very good. Sasa kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Na hii mambo tutaendelea kusupport tukienda mbele. Mungu awabariki. Mheshimiwa Kavadha apigiwe. Huyu ni wa 2 term. Aliingia 2 term, Wewe uliingia 2 terms. You are in the 2nd term. Now you are going to 3rd term. Unaenda 3rd term. Au unaenda 4th. Ubarikiwe sana sana sana. Mabibi na mabwana na mayouth. Kabla sasa niite PSS, allow me to recognize. Unajua mimi sina ubaya na mtu anatafuta kura. Wale wanatafuta kura wasimame niwaone. Wale najua nitataja. Wale siwajui nitasema. Ndio hawa Wewe Gai Karadhi. Gai anatafuta kura ya wapi? Wewe hapa uikaredhi. Haya, wacha nione hapa. Haya. Niko na Waboi Wachiana, ndiye huyo. Asante. Niko na King'ori mwenyewe senator anayetafuta kura. Karadhi. Jabeno etagwo atia? Mathenge Lewis anataka MCA wapi? Kama kwa Mugaro. Huyo ni Ponyoko MC. Anataka wapi huko? Laikipia East, asante sana. Na nikiona mzee anasimama na muonea huruma. Mimi nikiona tu mzee hapa kwa hii kitu na muonea huruma. Narudi, anybody else there? Yule amesimama? Hapo sioni. Haya, nakuja hapa. Mwai anasimama Ruare. MCA. Haya. Form ni kujituma. Ati? SB. Anasimama wapi? Na Rumoro kia Mathaga, maridadi. Huyu ni Keige. Keige bado unapambana na majiants huko Mathera. Keige mwenyewe Patrick. Daniel Keige. Yeye anasimama Mathera. Anataka kupambana na hao wanaume wako huko. Muthoni anasimama Endarasha. Muthoni Anastasia. Mnamuona? Maridadi, form ni kujituma. Nani? Ate? Pastor John. Pastor Kiongo anasimama Nyeri Town. Wewe ni mtetezi, unasimama nini? Ruare Ward MCA. Mungu awabariki. Alafu tuna Kajoni. Kajoni gati inyo mutirona Kajoni takarumite keki nene kuri uria kaigana. Wathie ko Joni. Joni amesimama anataka kuwa gava. Anataka kuwa governor wa Nyeri. Anatosha atoshi? Majenzi, mtaweza. Nyinyi ni hatari. Haya, waziri wote wangu wasimame. Mawaziri wote wasimame. Sorry, huyo ni nani? Kahoro ararugamako. Rorengo ward. Sawa, Kahoro. Haya, mawaziri.
Mawaziri wa county wote mnaona wako hapa, county secretary, waziri wa health, waziri wa maji, waziri wa public service anaitwa Macharia, huyo ni Kenywa, yule ni daktari Kirago, tuko na Wache, na huyu ni Gen Z jameni, si hata huyu mnaona huyo ni wa agriculture, alafu tuko na Margaret wa elimu na sasa ako finance, na huyu ni wenu kabisa Okaesta. Wewe ndariara na modo yobata huyu hajapata mtu hajapata, simujipange my friends. Sasa nyinyi majei na mimi ndio nitapokea mali huyu. Ameniambia amefaidika, bahati mbaya hasara imeingia na dile alerwo kidu. Asante, thank you very much. Asante guy, telemuka pale. Very well. Haya. Uone na hashon, uone na hashon. Aone na hashon Very good. Sasa mabibi na mabwana, wachana na gai, wachana na gai. Wachana neni na gai. Gai yuko sawa. Gai yuko sawa. Aone na hashon, aone na hashon. Na hashon atamwangalia apange maneno yake. Maridadi. Sasa kwa heshima kuu nataka nimkaribishe mtoto wa nyumbani ambaye amepata bahati kupata kazi ya kule juu. Yeye ndiye PS wetu wa kitu ambacho tunaita State Department for Gender and Affirmative Action, na yeye ni PS Ann Wang'ombe, mtoto wa Nyeri. Apigiwe makofi. Very well. Karibu. Why don't you put it at the center? Watu wa Nyeri mupo? Oi! Habari zenu. God is good and all the time. Sitasema mengi leo. I start by congratulating His Excellency the Governor for having this very beautiful event which began yesterday and even today tuko hapa. Number two, niseme all the time I speak about gender-based violence, lakini leo I will not address gender-based violence because Dr. Gena has done so. Na jana tulishida na elders na leaders wa Nyeri na tukakubaliana ile maneno tutafanya so that we can end gender-based violence. I just have one word for you, that never give up. There are those times you feel like giving up. There is that turning back moment that you feel. But I'll ask you, please never give up. When that moment comes, you only have two options. You either give up or you move forward. You need to have this in mind. If you give up, chances are you will not even chances are, it's a guarantee you will not make it. But if you decide to move forward, then chances are that you will succeed. We all live by hope. So you should have that hope. And you must carry on, you must push on. And that is what we saw with Truphena. She pushed on. Studying for 72 hours is not easy. Hugging a tree is not easy. So what I'll tell you is that anytime that image comes back to you, seeing her hugging the tree like this, let it be a reminder that you need to take care of the environment. Let us plant trees. Let us keep our environment clean. Let us conserve our environment. Let's make a pact today that we are going to take care of our environment. That girl got tired. 72 hours was a long time. So that is a clear demonstration that even the nature sometimes gets tired if we don't do the right thing. Yesterday we also spoke about mental health.
And I told people that we are all sick, all of us, including myself. Only that the levels are different. So anytime let us seek help, and let's break that stigma, let's break the silence, and seek for assistance. Sasa, mimi naitwa Mama Marafiki. Wapi mafansi wa Marafiki? Wapi mafansi wa Lware? Okay. Kama Mama Marafiki, I have brought some jerseys for Truphena. So I have one written "72 hours, please receive it." And this other one is just written Marafiki. So those are gifts for Truphena for her success. Leo, we are celebrating her success. It coincided with this youth summit, and we are very happy. Over and above, Governor confirmed that you have received 100,000 from me. Asante sana PS, kwa niaba ya Truphena Muthoni niko na 1,100 ambazo ziko kwa simu yangu. Na ninakushukuru sana. Mumezipokea? Maridadi. Sibu nipigie makofi mzuri jameni. Asanteni sana. Tumpigie PS makofi. Gaka nega itoti kale atwekaga atia. Asante. 100,000 tuko nazo, zimeingia, niko nazo. Sawa sawa. Sasa nataka niwaletee mgeni wetu wa mwisho. Anaitwa PS wa State Department for Youth and Creative Economy. Hii mambo yote tunafanya iko chini yake. Na yeye si mwingine bali ni ndugu Fikirini Jacobs Katoi Kahindi kutoka Kilifi. Karibu mtoto wa Kilifi. Asante sana mstahiki Governor. Naomba tumpigie makofi bwana Governor. Basi ni kutambua wewe kwanza mstahiki Governor Mwalimu Mutahi Kahiga, Katibu Mwenza Ann Wang'ombe, County Commissioner bwana Nicholas Biwot, na CEOs wetu warembo kabisa. CEO wa NGEK Dr. Ngina, PhD, mathematician, na CEO wa National Youth Council, mawaziri wa county, chief officers, director, na vijana wenzangu. Vijana power. Hapana bwana. Kwani nyinyi mnaishiwa power mchana? Vijana power. Hiyo si power bwana, hiyo ni kibiriti. Vijana power. Vijana power. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Fikirini Jacobs. Mimi ni katibu wa vijana katika Wizara ya Vijana na Michezo inayoongozwa na waziri wetu anaitwa Salim Mvurya katika serikali hii ya Mheshimiwa Dr. William Ruto. Na niseme wazi hapa kwamba najivunia kwamba nikisimama hapa mimi ndiyo kijana zaidi kuwahi kuwa PS katika historia ya taifa la Kenya. Na hii governor ndo sababu nilipopata barua ya mwaliko kwamba mimi nikuje hapa katika hii summit ya vijana ya kaunti ya Nyeri kupitia huyu waziri wa vijana. Nilisema ni muhimu katikati ya hafla nyingi sana, lakini nikuje ili tuweze kuongea na vijana wenza, tutiane moyo ili katika siku za usoni tuweze kuona vijana pia wamefaulu. Ndio maana mimi nimekuja. Na Your Excellency, kwanza pia nipongeze sana huyu waziri wako. Waziri wako huyu Esther. Nilipoingia kama Principal Secretary wa State Department hii ya Youth, nilisema lazima tutengeneze philosophy moja katika State Department. Na ya kwanza ikawa ni kwamba kutambua jukumu la vijana katika serikali. Jukumu la vijana tofauti na majukumu mengine ya kiserikali ni tofauti sana. Kwa sababu ukiangalia katika katiba
Kuna barabara hapa Nyeri, utasikia hii barabara ya county. Utaenda mahali kwingine utapata hii ni barabara ya serikali ya kitaifa. Utaenda mahali utapata hii responsibility ni ya national government. Ukapata nyingine ni ya county government. Lakini agenda ya vijana katika taifa la Kenya haijagawanywa kwa misingi ya serikali ya kitaifa ama serikali ya county. Kijana wa taifa la Kenya ni mmoja na anategemea huduma kutoka mahali popote pale. Aidha ni kwa serikali ya kitaifa ama ni kwa serikali ya county. Ndiyo maana nikaandika barua kwa magavana wote kupitia waziri wangu. Tukaomba tukae na waziri wote wa vijana in all the 47 counties pale Naivasha. Na kati ya mawaziri wote waliofika mapema kabisa na hata wakalala hapo baada ya mkutano, wa kwanza alikuwa ni huyu waziri wa vijana kutoka hapa Nyeri. Na mimi nikasikia raha sana kwa sababu ni kweli kwamba katika serikali ya kitaifa kuna miradi mingi ya vijana inaendelea. Inaweza ikawa county nyinyi hapa mko na budget kama hiyo ama mkawa hamna budget kama hiyo. Tusiposhirikiana na county na waziri wa vijana hapa, nyinyi ndo mtapoteza. Ndio maana tunashirikiana na county government, recognizing that there is no youth for the county and youth for the national government. We have one youth of Kenya who deserve to get services from either of the two tiers of our governance in Kenya. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kwa sababu ya ushirikiano huu na nimesikia raha sana. Wakati tukiwa tumepata barua ya kuja hapa, I was to come here yesterday. Lakini jana tuko na graduation ya vijana wetu kule Kenya Film School, ambayo ni ya creative economy na iko chini yetu. Ndio maana sikuweza kuja hapa. Na nikawa nakuja hapa nikifika njiani pia nikapata ripoti ya yule dada yetu mdogo anaitwa Truphena Muthoni, ambaye amevunja rekodi ya kidunia kwa kuwa yeye ni wa kwanza wa kukumbatia, kwa Kiswahili sanifu, kukumbatia mti kwa zaidi ya masaa 72 naamini. Sidhani kama ilifika 72 hours mkajisimamisha. Lazima iliingia na some seconds kidogo, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka nijiunge na ndugu zangu wote kama PS pia wa State Department ya Youth, nipongeze sana dadangu. Alafu pia nisisitize kutoka na mfano wa Truphena kwa kila kijana ambaye yuko hapa. Mimi naomba unisikize ndugu yangu na dadangu. You know, the Bible says in the book of Habakkuk chapter 2 verse 3 that the vision of the Lord awaits for an appointed time. True or false? Si nimesikia pastor mtetezi hapa. Wewe pastor ameenda wapi? Biblia inasema hivyo ama nimedanganywa bwana? Asante sana. The vision of the Lord awaits for an appointed time. Ni Mungu pia alikuwa amepanga wakati kama huu, siku kama hii ya leo, mumempanga hafla pia dada yetu avunje rekodi ambayo ni rekodi ya kidunia. Na mimi nataka niwatie moyo vijana. Mumeona Truphena alianza kidogo ya 24 hours, mara akaenda ya siku 2, sasa amekamilisha ya siku 3. Alianza chini lakini sasa amefika juu. Mkimwona vile akiwa anaingia hapa ameshikwa huku na huku, mwili umeisha nguvu, lakini jina ameliandika milele. True or false? Kwa hivyo ndugu zangu pia msiogope. Hiyo ndo njia ambayo tunafaa kushika. Na nimesikia raha nikisikia vijana wanasema fomu ni kujituma. Na mimi nawaambia fomu ni kujituma zaidi katika hii dunia. Hakuna kitu kizuri ambacho kinakuja kwa njia rahisi. Soma historia ya watu wote, kwanza huyu mwalimu huyu ambaye yuko hapa. Lazima utaona katika maisha yake alipitia mahali, akapitia mahali, lakini akaeka imani na amefocus, amefika. Umesikia ushuhuda huyu Dr. Ngina na wengine hata PS. Hiyo ndo njia ambayo kila mmoja anapitia. Mimi mwenyewe I was in the nomination list of ODM, cutters of the right honorable the late Raila Odinga. Nilikuwa number 1 na I was very sure kwamba mimi nitaapishwa kama nominated senator wa youth. I was 100% sure. Nilikuwa nimenunua suti, nimenunua tai, suti 3 piece tena. Nimenunua tai na ngoja masaa. Lakini mpaka gazette notice iseme kwamba umeingia. Because nomination it is always prepared before the election day, lakini kujua mpaka gazettement lazima ifanyike after election. After elections tunajua kwamba gazette notice inatoka saa 8. Tumekaa sasa mimi nyumbani huko Bamba, tumejivinjari hapo tunangoja tu masaa. Gazette notice ikitoka, UDA, the majority party of the Senate,
wamechukua kijana kutoka Kwale anaitwa Senator Rafael Chimera. Sasa ODM they must pick a female. Mimi niko hapo number 1, the female is number 2. Nikaja nikarukwa mimi, akachukuliwa senator anaitwa Hezena Lemaltian kutoka Samburu, akaenda kuapishwa bwana. Na mimi mambo ikawa imeharibika. But I remember that day I encouraged myself, something which I also want to tell you young people. Niliandika in my social media accounts and it is still there for reference, kwamba I will continue to clap for my friends until my time comes. Nikarudi mimi nikafocus. Vijana wangu wakakasirika sana, wakasema tufanye mapresi, sijui tufanye hivi na hivi, lakini mimi nikasema haikuwa wakati wetu, because the vision of the Lord awaits for an appointed time. Nikatulia hapo, nikatulia kabisa. Kamalizia mambo yangu ya shule. Nikimaliza shule nikashikana na mheshimiwa governor anaitwa Mungaro. Betu tulikuwa tumepanga maneno na yeye ya chama huko. Mheshimiwa governor gave me an opportunity. Akinipa opportunity, everybody of my friends and his friends wakasema, pana, you cannot give this big position, director of the governor's delivery unit, county government of Kilifi, to this young man ambaye ametoka graduation hapa. Huyu atafanya nini? Hajui kitu, hana experience, hajui kitu. Lakini governor namshukuru, akasema huyu ndo nampa nafasi awe director wa governor's delivery unit. Na nikaingia nikafanya ile kazi, na kazi mimi nilifanya. And that's what I also want to encourage you young people. If you get an opportunity to work, fanya kazi kabisa, ili uwe referee kwa wengine ambao kesho watahitaji pia kuaminika. Na nikaingia county government ya Kilifi, kumetokea maneno, mheshimiwa rais amekubaliana na babangu hayati mzee Raila Odinga, broad based imekuja, positions za PS zimetangazwa, mimi nikaangusha karatasi. In fact, I applied on the last day and I sent a friend called Ali in Nairobi. I scanned my documents, katumia rafiki yangu nikamwambia drop these papers on my behalf. And he did exactly like that. At least a gentleman I could trust, anaitwa Ali. He took the papers there, mchezo, we applied 2,517 of us. 109 of us were shortlisted and my name was there. Ilikuwa kama number 90 something hapo, hiyo jina yangu. Lakini nikaeka focus kabisa, politics nini kidogo, nikaenda interview na nikajipanga bwana interview sawa. Nikaenda hapo interview na dictionary zangu kwa kichwa, nikajipanga maneno ya jukumu ya PS. Mimi nimefanya philosophy. I have a degree in philosophy. Lakini nimeenda hapo kuanza kuongea maneno ya hesabu, maneno ya asset disposal policy, maneno ya procurement policy. Nikajipanga hapo kidogo, nikapita, na nashukuru mheshimiwa rais akaniteua kuwa kijana zaidi katika taifa la Kenya kuwa PS. Nikaenda bunge, nikafanyiwa vetting, nikajibu maswali. Nilipomaliza kujibu maswali, sasa nashukuru Mungu nikapita. Tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu nikakula kiapo kama Principal Secretary wa State Department for Youth Affairs and Creative Economy, in which capacity I have come here. Kwa hivyo ndugu zangu, nawatia moyo. Nimewaambia fomu ni nini? Kujituma zaidi. Fomu ni kujituma zaidi. Kujituma, lakini kujituma zaidi. Focus kabisa. Huku utasifiwa, huku utarushwa maneno, wewe angalia huku. Focus kabisa. Ile inaitwa ruthless focus. Eka hiyo ruthless focus. Utafika mahali. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawashukuru. Tumeshirikiana katika serikali kupanga miradi mingi. Nyinyi mnafahamu mradi unaitwa Nyota. Mmesikia mradi wa Nyota? Mmesikia mradi wa Nyota vijana? Wale vijana wako hapa wamesikia mradi wa Nyota, inue mkono. Nataka niwaone ni wangapi wamesikia mradi wa Nyota. Asanteni sana. Nyota is a 20 billion intervention for the young people of 0 to form 4 level of education. Wale ambao hawakusoma kabisa, ama walienda primary mambo yakashindikana ama wakamaliza, walienda secondary mambo yakashindikana ama wakamaliza, but they did not go beyond form 4. Hao sasa ndo tumetarget kwa Nyota. Why? Because najua wale wasomi kidogo kama mimi wanasema, why are you bringing a project which is discriminatory? Mimi nataka niwaambie, in the history of this country, hakujawahi kutokea mradi ambao unasaidia vijana kama hao ambao hawana elimu. Jamii zetu nyingi zinaona vijana kama wale kama wamelaniwa, na wanajua wengine wamekosa elimu si kupenda kwao, wengine labda wazazi walifariki, wengine wamekosa kushikiliwa na community,
wamebaki nyumbani, na ni vijana wa Kenya, wana haki chini ya katiba article 55, pia wao tuwasaidie. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameleta hii project ya 20 billion, tushirikiane na vijana through business support. Vijana wapate 50,000 for 70 youth in every ward of the 1,450 wards in Kenya, a total of 110,000 young people wapate business support. Wengine tuwafanyie on the job experience ambayo inaanza tarehe 19, lakini training itaanza tarehe 5 mwezi wa kwanza, where 90,000 young people will be put under master craftsmen and learn skills. Then they will be given certificates by NITA, and then we will also make sure we attach them for jobs either locally or internationally through the labor mobility program. And the recognition of prior learning. Hapa kwa kijiji yetu hata hapa Nyeri town, ukitembea sahi utapata vijana wengi ni mafundi. Anaweza akajenga nyumba, anaweza akatengeneza gari vizuri. Gari yako ikiharibika, wewe MCA unapelekea garage hapo, huulizi yeye karatasi. Ama nyinyi huwa mnauliza makaratasi mkienda garage? Haulizi, unaacha gari, jamaa anatengeneza gari, unaenda unaichukua. Sasa vijana kama wale wenye ujuzi, haina haja ya kuwatesa kuwarudisha darasa. NITA itawakalisha kuwafanyia assessment ya ujuzi wao ili wapewe certificate, wasonge mbele. Inaitwa recognition of prior learning, targeting 20,000 youths through the same project ya Nyota. And lastly, we'll train 600,000 young people, now including our youth who are single mothers, katika hii program ili wapate access to government procurement opportunities hii ya vijana, ili Your Excellency tuwe tumekusaidia pia, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wako na makampuni hapa na wanafanya kazi. Ukiangalia makampuni yao na account yao ya bank imepitia millions of money, lakini ukiangalia maisha yao wanaishi maisha ya maskini. Ukiangalia PWDs, account zao za kampuni zimepitia pesa mingi, lakini kwa maisha yao wanaishi kuteseka. So unajiuliza, kama huyu amefanya biashara na amepata millions, hii pesa imeenda wapi? Ni kwa sababu vijana hawana pesa, wanatumia certificate, alafu wakipata kazi kwa governor hii ya youth ya 30% procurement opportunities, wanapeana bwenyenye mwenye pesa, yule anachukua na wa finance, pesa ikilipwa wanatoa, yule anapewa 100,000, jamaa anachukua pesa, anaenda anajenga nyumba, ananunua magari, anaendelea, kijana amebaki hapo. Amekuwa ni njia ya pesa ya mtu kupitia na kuenda. Ndio maana we want to train them and empower them so that you can be able to do this. Your Excellency, I don't wish to belabor all of us, but one most important point I want to say in support of His Excellency the Governor. Tulikuwa na governor huko Homa Bay kwa maneno ya devolution conference. Tulikuwa na yeye kwa panel, na governor akazungumza initiative zake hapa, mambo ya skilling, kusaidia vijana hapa na hapa. Na mimi nataka nisisitize vijana wenzangu, I don't know what the transition rate hapa iko ya kutoka form 4 kuingia university, lakini mimi nataka ni encourage. Kama ulipata nafasi ya kwenda university na umeenda, we wish you the best na kuombea. Lakini kama hukupata nafasi ya kuenda, please, I want to encourage you, my dear brothers and sisters. The future of this world is technical. Ukipata nafasi ya kuingia TVET, ukipata nafasi ya kuingia vocational training, tafadhali enda na moyo mmoja. Enda ukapate ujuzi, hiyo ujuzi itakusaidia. Na hata wale wameenda university na mmegraduate, wakati unangojea nafasi itokee, pia it pays to get some skill so that at least you have something which can keep you busy before you wait for this opportunity. Mimi nataka niwaambie, Kenya imebarikiwa. 75.1% of our population is below the age of 35. Wakati continent nyingine ziko na wazee 90% na vijana 10%, sisi tuko na vijana 75.1%. We must use our youthful population as a resource for the development of our country. And in order for us to do that, our young people must always cut a niche for causes in the technical sector. Japan, leo hii nilikuwa nasoma nikija hapa kuhusu Japan. Japan imeendelea sana. Japan iko na aging problem. Wameongeza retirement age. Hapa kwetu retirement age ni 60. Si ndio bwana sisi? Japan wameongeza miaka ili watu wabaki kazini, wasiache kazi mapema kwa sababu hakuna vijana wa kufanya kazi. Wametengeneza robot ili kureplace wale vijana ambao hakuna. Lakini as of today, they still need more than 40 million people to be able to replace the missing personnel in their workforce. Wameongeza miaka, wametengeneza robot, tena bado. Ndio maana vijana wa taifa la Kenya
tunasisitiza kwamba mfanye skills ili kupitia mkulima majuu, kupitia hii kazi majuu ya labor mobility, tuwasaidie mzidi kuendelea. Ndugu zangu, sitaki kuniongea zaidi ya hapo. Nataka niwapongeze zaidi Mheshimiwa Governor na kushukuru kwa sababu ya kutualika. We don't take it for granted. Na mimi kama PS wa youth, huyu dadangu Truphena pia nataka ni jiunge na wenzangu nimwekee shilingi 1,100 ya kumpongeza. Na nikimaliza pia nimeona mtoto ambaye mimi amenigusa moyo sana. Mtoto mdogo nimemwona amefungwa bandage 2 kumaanisha she is immobile, lakini sijui ni mamake ama nyenyake amekuja na yeye, ni mama amekuja na yeye, na mimi nimekaa hapa nikasikia moyo umenigusa sana. Na mimi naamini kabisa in this world mtu ambaye anapitia changamoto kama hizi pia Mungu humwekea sehemu maalum na akaenda na akakuwa mtu mkubwa sana. Kwa hivyo pia mimi nami kumsupport, nitamsupport na vitu viwili. Kitu ya kwanza nitamsupport nayo ni kuchukua namba yako. Ni sawa sawa? Nitachukua namba yako ili niweze kufuatilia, nijue mahali pia mimi nami nitakuwa na mchango katika maisha yake. Lakini pili kwa leo nitakupa pia 10,000 za kumsaidia huyu mtoto. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Tumpigie PS wetu makofi. Mgeni ni bara. Mgeni ni, tunawashukuru PSS wetu. Asanteni sana kwa kuja. County Commissioner, Nyeri works with the government of the day. Sisi tuko kazi, tufanye kazi, tusaidiane. We are really very happy. PS Fikirini, PS Wangombe, even for agreeing to come. CEO wetu, asanteni because you came. Ninataka tu nitambue kwa sababu nimekumbushwa kwamba wazazi wa Truphena wako hapa. Niliambiwa wako hapa ama washaondoka? Wako wapi? Wapi mzazi? Mama na sijui nani na shosho walikuwa hapa, wameenda wapi? Shosho ndiye huyo. Ore ane shosho. Shosho ndiye huyo, nyanya yake Truphena. Mama alikuwa hapa amevaa nguo nyekundu inameremeta kumeremeta. Yule ni mama ama ni dada? Dada yake yuko pale. Mama naambiwa ametoka na msichana, na niwajulishe mtoto amewezwa na usingizi, ameenda kulala. Mnajua siku 3 bila kulala is too straining on her. Tunaelewana? Ninaambiwa ningetaka tuko pamoja mpaka hapo. Turehamu adwa ito. Tuko pamoja. Bas. Sisi hapa tunasema kwa ndugu wetu PS Fikirini, mkono mtupu pia haulambwi. Na tumeshukuru, and we want to make your visit here memorable. So we want to give you some gifts that you may remember. We really appreciate your coming. Sawa, tuanze na PS Wangombe. We want you to soar like an eagle. You come up here. Very well. Tunataka aende apae kama nini? Like the eagle. Thank you very, very much. Where is the other kabag here too? No, kuna kitu kengine hapa. Yeah. Okay. Thank you. Very well. Asante sana. Mumeweza kupiga picha vizuri. PS Fikirini, we really appreciate your coming. Umepanga za kina CEO. Ni vizuri nitangaze hapa, these gifts are not worth, they are not worth more than 20,000. So you don't aya 100,000 imefika ya yule mtoto, si ndio? Sasa mkisikia imepotea, ilipotea kwa mkono ya governor. Mutadil. Sawa. Thank you very much. God bless you so much.
Haya, let's have the gift. Haya basi. Kilifi hawana ndovu. Mnajua hivyo? Ndovu ziko Savo. Na tungetaka for his remembrance aende aweke hii mahali pazuri, iwe ni ofisi, iwe ni kwake, akumbuke Nyeri. Asante sana. This is one of our customers. Sisi tuko na ndovu wengi Nyeri. Na when you want to be serious unasema mimi hukamua ndovu. Thank you very much. We really appreciate. Yes? What did you say? Yeah. Kwani amekuja na yake? Oh, hata nyinyi mnanipatia? Oh. Sasa si describe mbona kwa nini unapatia governor simu? Okay. The reason we chose this, our governor is a symbol of Nyeri. You see the elephant and its cubs here. So the lion. Yeah, the lion here. And these are it represents the people of Nyeri, and you as the youth of Nyeri, while governor analinda. So thank you, governor. Yeah. Asante sana. Thank you very much. Wapi wa CEOs wetu, tuanze na Ngena. Tunawashukuru kwa kuja. Just a small gift to remind you of this visit. God bless you so very much. Right. Yes, Gloria. Naya Jehapa. Why? Government. No, mimi nawauliza. Mnasema isomwe government. Haya, maridadi, mabibi na mabwana, vijana wetu ambao wako mahali hapa, PS Fikirini, Ann Wang'ombe na wageni wetu wote pamoja na mzee Kabadha, tukimaliza hapa ni kuvunja mbavu. Uko tayari? Uko tayari? Tukihoreta hii, tukaitwa tukeina. Kanate hatu haito. Si tukifika sasa ni kujituma. Hapa sasa ni kuanguka nayo na kuinuka nayo. Ama DJ Dibul yuko in the house. Mnamuona? Check. Yuko tayari mpaka che, si ndio? But before that, ndugu zangu, we have been here for 2 days. Kazi hii imepangwa karibu miezi 6. Na tungetaka kusikia makubaliano yaliyokubaliana walipozunguka. What are the outcomes of this conference? Ndio tuseme Nyeri Youth Summit 2025, these are the resolutions. Na sisi kama serikali tutafuatilia kuhakikisha tuko tayari. Mko tayari? Wapi Wamboi Zwena? Wamboi Zwena amekuwa katika kamati. Naambiwa kuna watu wako na zawadi za Philomena za Truphena. Yeah? Mheshimiwa Governor, I'm giving you a few more minutes to get organized. Are you ready? Mko tayari? What do you, okay, wamekuja wanieleze, what do you have? One person aje haraka, just to quickly mention. Hiyo ni gani? Muriaga Nyeri. Muriaga Fio. Jenzi oya. Nimefurahia sana about Muthoni. Anafanya kazi mzuri sana. Personally, I'm an ambassador of Illusion Travels and Tours. Tunasema
tukiwa na yeye huko alisema she wants a wish. She would like to go to Masai Mara 2 nights. And she wants to go to White Rhino, Rhino Watch in Nyeri. Tukasema akuje na +1 wake, either mother ama shosho yake. Yeah. Na hiyo ndio tunasema we really care talent and look forward to seeing her. Na pia tuna support. Alongside I have my boss there. Hananga mambo mingi. She'll just wave. Madam Prim. Sawa. Demdosi wa. Thank you very much. Wapigie makofi. Wamempatia 2 nights in Mara and 1 night in the Rhino Watch. Sawa sawa. Rekodi hiyo. Mimi nitafuatilia. Serikali itaingilia hiyo mambo. Ama namna gani? Ninaambiwa kwamba kuna sponsors wetu ambao wanataka kupewa tena Zuzuena, are you ready? Yeah. Who are we giving? Tutapatia wachache. The rest can wanne. Haya, quickly. Our silver sponsor, Kapei. I can see Dongo Kahehu here. Dongo Kahehu was here. Dongo Kahehu. Yeah, kuja. Is a certificate of merit ambayo ikiwekwa kwa ofisi inasema kwamba tumefurahia. The message reads like this: Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to CAP Youth Empowerment Institute, CAP Yei, as a token of our gratitude and heartfelt appreciation for your generous support and invaluable contributions towards the Nyeri Youth Summit held on the 10th and 11th December 2025. Thank you very much. Next one is our gold sponsors, Cooperative Bank. This Tupande 1 acre. Tupande 1 acre. Tupande 1 acre. Tupande wako hapa. Tupande wako. Let's move on. Yeah. Shining Hope, Shofko. Yarsi haya. Kamano. Wow, wonderful. Cooperative Bank. I think they've left. The manager was here. Sawa. Thank you. Now can we go to reading the resolutions? Can I have? Does it go up? Huh? You're going to read them there. Wapi? Thank you so much. My name is Wamboi Zuena, a youth from Kamakwa Mukara Ward. Na mimi ni kijana ambaye anatengenezanga makaa, the cooking briquettes. That is what I do, and that is my source of livelihood at the moment. So this is to confirm that I'm not an employee of the county government. Na vijana, sijakuja kupaka county mafuta. But there is something that I need to urge you. For the longest time, hatujakuwa tukienda public participation. The summit was one of the ways to kill a goat. Sasa, this was one of the ways to present our concerns, to give our concerns, for us to be listened, and at least, at the end of the day, we can have a roadmap for the next financial year, and at least it's okay kwa budget. So, they're just four. One, establish a county managed and well-resourced safe house for GBV survivors. We've seen Nyeri at the moment kumekuwa na trend ya gender-based violence cases, and it has been in the rise. Some going documented, others not yet reported. But for the first time in Nyeri County, we need to have a safe house. It's a one-stop center that is going to host the medics, at least have law enforcers, at least we are going to have counselors at the same station. And being in a county yenye tunakuanga na PS, wa gender, we ought to be way far on matters gender-based violence. We should be a county yenye tunasema at least it's a reflection, okay? Number two, identify and establish centers of excellence in various disciplines
within the county's vocational training centers, starting with Talanta Academy. Number 3, establish a Nyeri Youth Council, advisory committee or board to provide advisory services to the county on youth participation and representation all the way to ward level. Number 4, formalize the Nyeri Youth Sector Working Group, focusing on key thematic areas including health, governance, employment, values, environmental sustainability, talent development, etc. Your Excellency would love to have this on paper and presented to you and signed. Thank you so much. Waziri atapanga siku mtaleta. We should have done it here, even the signing, but I think mulikuwa overwhelmed. Hata sidhani mulikuwa mnafikiria mnatakana kuleta hivi tu. Nikiwaangalia hamkuwa ready. So as we come to the end, size 8 nimesikia uikareira maguru. Umefunzwa, huyo mtu amekufunza Kikuyu? Haya. But nimeambiwa kuna watu ambao wako na zawadi za Truphena, ningetaka tuwapatie nafasi hii haraka walete ndio tuweze kuondoka. Tafadhali. Haya, Mheshimiwa Gavana, kwa ruhusa yako, MVAL Limited tafadhali. Harakisha tu tafadhali, afuatwe na Britam Insurance. Britam wako tayari? Britam Insurance wafuatwe na Nice Digital. Very well. Hata ni mzuri, nimeona Wang'ondu, siku nyingi sijamuona, alipotea. Very well, thank you very much. This is a title of a plot in. Haya, hapa kuna ploti imepatikana, ni shamba, how big? 1.7 acres kule Rumruti. Thank you very much. God bless you so much. Yes, mpigieni makofi. Kama unapata shamba rahisi, gonyita mute madha aite onani. Ni mukodora. Asante sana. Aya, wapigie makofi tafadhali. Aya, Britam. Britam Insurance. Very well. Alafu zamani nilikuwa nafanya kazi Britam. Yes, Britam. What did you say? Ninaambiwa wana youth kuna 100 positions za sales za Britam na watu wanajiandikisha pale. Kwa hema ya Britam pale, the first 100 unapata job, unaenda kuuza. Tuko pamoja? Mboka ndio hiyo. Na mimi nilikuwa huko, nilifanya miaka 5 ndio nikarudi nikaenda kwa NAT. So what do you have for us? We have a hamper. They have a hamper. And the money market fund 20,000 digitally open for her. Na amefunguliwa money market fund ya 20,000 na vitu kama hivi ambavyo unaona. Tuko pamoja? Aya, pigie makofi tafadhali. Brita makofi. Thank you very much. Mmepigwa picha vizuri. Aya, Nice Digital. Nice Digital. Yes. Nice Millers. Nice. Very well. Nice Millers wako. Wakikuja Mheshimiwa Governor, tumeambiwa kuna msichana amepotea. Anaitwa Sofia Waihiga Mwangi. 20 years alipotea akiwa pale Kamakwa Shopping Center. So unaweza enda kwa police station hiyo karibu naye. Nice Millers kama hawayuko, anyone else alikuwa na zawadi ya Truphena? Anyone with a gift ya Truphena ambayo angetaka tuitangaze hapa? Uwazi. Bas. Mabibi na mabwana, vijana wetu ambao tunawapenda, the future of Nyeri and Kenya, I now want to declare that this first Nyeri Youth Summit 2025 has come to a close officially. Kile kimebaki, DJ Dibul is in the house. Lakini I want to give a warning. There will be no ambulances here. So, mtu yeyote ambaye amepitisha miaka 30 kwenda nyumbani. Tuko pamoja? As many as of that opinion say aye. Those of contrary opinion say nay. The ayes have it. God bless you. Wapi kelele makofi ya gavana! Tuko sawa. Aya, nataka kuchukua mama ya Sofia ako wapi? Nimrudishie hii. Nitie Johnny. Shika hii baba. Shika hii.
Aya, nataka tukue na nafasi hii. Tuko na DJ Dibul, tuko na size 8, but kabla nimuite size 8, afadhali niseme asanti za 30 za 40, asanti za milioni 7. Hizi zinaenda kwa PS wetu. Aya, so kabla niseme ya asanti, kama ulipewa kadi ya basi, tukimaliza na size 8